Hello dear all students, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to explain you MCQ practice from the chapter number 3 life process in living organism part 2. As you know that our Maharashtra government has decided to conduct the CET examination for the 10th standard student to get the admission in topmost colleges of our Maharashtra. I am teaching you the biology subject of this one. My name is Professor Nilesh Anandwani. I am an owner and lecturer of Anandwani biology classes. So I'm going to explain you the 25 MCQ from this chapter number 3. Let's begin. So guys, these are the 25 questions I'm going to explain you one by one. First, living organism reproduce by sexual reproduction, asexual reproduction, vegetative reproduction, all of above. Actually, they are asking about living organism. So, all living organism, it might be the bacteria, fungi, protozoa, human, animal, everything. So, everyone reproduce by all these three methods. Yes. If they were able to ask a particular category, so we can describe it particular category. Yes. Simple binary fission is found in. So, binary fission is a process in which one living organism get divided into two equal parts. So, simple binary fission is generally found in the amoeba. So, A is the answer. Question number 3. Animal mostly reproduces by. Animal. Now, they are only focusing on the animal. आता ते फक्त आपल्याला animal बद्दलच विचारताय. तर animal mostly reproduce by sexual reproduction, asexual reproduction, vegetative reproduction, all of above. So, I would say A is the correct answer because most probably animal reproduce by sexual reproduction. Question number 4. Variation character in offspring is most likely to come in. Variation characters in offspring is most likely to come in. The variation character कस काय येतात? आता बघा variation character चा अर्थ काय होते? The character which are present in parents and if some new changes character are come into the next generation, then such character is called as a variation character. जे कॅरेक्टर पेरेंट्स मध्ये आहे सेम कॅरेक्टर पुढच्या जनरेशन मध्ये गेले तर त्याला पण म्हणतोय हेरिडेटरी कॅरेक्टर. तर याचा आन्सर आहे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. बिकॉज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये मेल अँड फिमेल दोघांचे गॅमेट्स मिक्स होतात आणि गॅमेट्स मिक्स झाल्यामुळे कॅरेक्टर जे येतात त्यांना आपण म्हणतोय व्हेरिएशन कॅरेक्टर. सो क्वेश्चन नंबर 5. बडिंग इज फाउंड इन. सो अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक, budding is found in yeast, but budding is also found in hydra. In our lesson, both the answers are given. So आपला जो 10th स्टँडर्डचा सायन्सचा बुक आहे बायोलॉजीचा त्याच्यात दिलेलं आहे क्लिअरली की बडिंग yeast मध्ये पण दिसते आपल्याला आणि हायड्रा मध्ये पण दिसते, युग्लिना मध्ये नाही दिसत. तर यांचा आन्सर आहे डी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. बायनरी फिजन इज असोसिएटेड विथ. तो बायनरी फिजन आपल्याला अमिबा मध्ये दिसते, बायनरी फिजन आपल्याला पॅरामेशियम मध्ये सुद्धा दिसते, बायनरी फिजन आपल्याला युग्लिना मध्ये सुद्धा दिसते. तर याचा आन्सर असेल डी, ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. मल्टिपल फिजन इज फाउंड इन. मल्टिपल फिजन इज फाउंड इन. तर मल्टिपल फिजन कशामध्ये दिसते? मल्टिपल फिजन आपल्याला आता बघा आता मल्टिपल फिजन आहे, ठीक आहे. तर मल्टिपल फिजनचा आन्सर असतो अमिबा. अमिबा बायनरी फिजन, सिंपल बायनरी फिजन सुद्धा दाखवतात आणि हे मल्टिपल फिजन सुद्धा दाखवतात. म्हणजे अमिबाचे सिंपली 2 तुकडे पण होतात आणि अमिबाच्या बॉडीमध्ये खूप सारे तुकडे सुद्धा तयार होतात. जर तुम्हाला ही पीडीएफ फाईल पाहिजे, ठीक आहे, मी जे हे पीडीएफ फाईल मधून तुम्हाला एमसीक्यू एक्सप्लेन करतो, जर तुम्हाला ही पीडीएफ फाईल पाहिजे तर तुम्ही या नंबरवरती मला मेसेज करू शकता ना, व्हॉट्सअप करू शकता. तुम्ही या नंबरवरती व्हॉट्सअप करा आणि तिकडे मेसेज लिहा की सर आय नीड द पीडीएफ फाईल ऑफ दिस paper. So I will send you with the help of a WhatsApp. Yes, this is my mobile number. Next, longitudinal fusion is found in. Actually, longitudinal fusion, there are 3 type of fusion. Simple binary fusion, then you can say transverse binary fusion and longitudinal. So longitudinal binary fusion आपल्याला युग्लिना मध्ये दिसतं. Yes. क्वेश्चन नंबर 9. रिजनरेशन इज असोसिएटेड विथ. रिजनरेशन म्हणजे एखादा जर बॉडीच्या पार्ट्स कट झाला, से फॉर एक्झाम्पल टेल किंवा तर
लिम्स आर्म्स असं पार्ट कट झाला तर हे पुन्हा सुद्धा तयार होऊ शकतो. इट कॅन रिफॉर्म. So such process of forming again body parts is called regeneration. Regeneration found in the planaria. It is also found in the wall lizard but not in amoeba. So answer is D, both A and B. Moving towards a question number 10, fragmentation is associated to. So fragmentation is associated to Spirogyra. It is given in 10th standard as well as in the 12th standard. So yacha answer is B, Spirogyra. Moving towards the question number 11, the sequence of sexual reproduction. How sexual reproduction takes place? First gamete formation, then fertilization, then development of zygote and embryo. Correct. He sequence आहे बरोबर. Second, fertilization gamete formation. पहिले fertilization कसं असेल? पहिले तर gamete व्हायला पाहिजे ना. थर्ड मध्ये बघा डेव्हलपमेंट ऑफ झायगोट अँड एम्ब्रियो. फर्टिलायझेशन गेमेट फॉर्मेशन ते नंतर म्हणताय. रॉंग. यस. तर याचा आन्सर आहे ए. Gamete formation, fertilization, development of zygote. Next, question number 12. Male gamete is, actually it's a male gamete in flowering plant is. So how male gamete is? Motile gamete known as a ovum? No. Male gametes are actually called as a pollen grain and plus they are non-motile. Second, motile gamete known as a pollen grain. They are pollen grain, it's correct, but they are non-motile. C. Non-motile gamete known as ova? No. Non-motile gamete known as a pollen grain? Yes. They are pollen grain and plus they are non-motile. D is correct answer. Question number 13. Which is not a part of a flower? Which is not the part of a flower? Androecium, petals, gynoecium, all are the parts of flower. Yes, actually, which is not part of the flower? No. So actually androecium, petals and gynoecium all are the part. So answer we will say all are the part of flower. Question number 14. Which type of a plant shows double fertilization? कोणते प्रकारचे प्लांट डबल फर्टिलायझेशन दाखवतात? अल्गी हे थॅलोइड प्लांट असतात, हे तर डबल फर्टिलायझेशन नाही दाखवत. त्याच्यानंतर जिम्नोस्पर्म हे नॉन फ्लावरिंग प्लांट आहे, डबल फर्टिलायझेशन नाही दाखवत, सिंगल फर्टिलायझेशन दाखवतात. एंजियोस्पर्म they are flowering plant and yes they shows double fertilization. Bryophytes सुद्धा डबल फर्टिलायझेशन नाही दाखवतात. yes. Next, question number 15. The result of a second fertilization in plant is. आता फर्स्ट फर्टिलायझेशन मध्ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन होते आणि सेकंड फर्टिलायझेशन मध्ये आपल्याला एंडोस्पर्म फॉर्म होतात. सो याचा आन्सर आपण सिलेक्ट करू, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. हे सगळे क्वेश्चन तुम्हाला सीईटी एग्जाम मध्ये विचारण्यासारखे क्वेश्चन्स आहेत. फुल्ली प्रॅक्टिस करून घ्या तुम्ही. क्वेश्चन नंबर 16. ओव्यूल इन द फ्लावरिंग प्लांट इज लोकेटेड एट. फ्लावरिंग प्लांट मध्ये ओव्यूल कुठे लोकेटेड असतात? तर बघा फ्लावरिंग प्लांट मध्ये फिमेल पार्ट मध्ये 3 पार्ट असतात, लाईक अ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओव्हरी. and ovules are located inside the ovary. Inside the petals? No. Inside the anther? No. Inside the stigma? No. Inside the ovary? Yes. Ovule are located inside the ovary. D is the correct answer. Question number 17. Human female gamete is known as. Human female gamete is known as. So human female gamete is called ova. Correct. Egg. Correct. Ovum. Correct. So answer is D, all of this. Question number 18. Sperm are carry from testes to ejaculatory duct. आता मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम मध्ये जे तुम्ही बघितलं तर स्पर्म टेस्टिस मधून कुठे घेऊन जातात? इजॅक्युलेटरी डक्ट पर्यंत. तर त्यांना कोण घेऊन जातो? त्यांना वास डिफरन्स नावाचे ऑर्गन घेऊन जातात. वास डिफरन्स ते 2 ट्यूब असतात, डक्ट असतात, जे टेस्टिस पासून टेस्टिस पासून स्पर्मला घेऊन जातात इजॅक्युलेटरी डक्ट पर्यंत. नेक्स्ट, which organ in a female reproductive system is also called birth canal? birth canal कोणाला पण म्हणतो? जनरली आपण वजाइनाला बर्थ कॅनल म्हणतो, बिकॉज बेबीच्या बर्थ वजाइना मधून होतं म्हणून त्याचं नाव आहे बर्थ कॅनल. क्वेश्चन नंबर 20. इन ह्यूमन बीइंग सेक्स डिटर्मिनेशन रिप्रेझेंट मेल चाइल्ड बाय द फ्युजन ऑफ डॅश क्रोमोझोम. तर सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग मध्ये मेल चाइल्ड केव्हा जन्माला येईल? जेव्हा क्रोमोझोमची कॉम्बिनेशन कशी असेल? XX? नो. XX मुळे तर फिमेल चाइल्ड होते. वाय तर पॉसिबिलिटी आहेतच नाही, बिकॉज फिमेलला X क्रोमोझोम गॅरंटेड असतो, 2 X क्रोमोझोम फिमेल मध्ये असतात आणि मेल मध्ये एक X असतो, एक Y असतो.
तर वाय वाय पॉसिबिलिटी तो पॉसिबल नहीं. सी एक्स वाय पॉसिबिलिटी. यस, दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IVF, इन विट्रो फर्टिलायझेशन. तर इन विट्रो फर्टिलायझेशन IVFच्या फुल फॉर्म आहे इन विट्रो फर्टिलायझेशन. मी तुम्हाला फारच डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केलं ह्या लेक्चरमध्ये. नेक्स्ट, when a woman shows abnormal uterus then doctor suggest them. जर वुमेनच्या युटेरस एबनॉर्मल असेल किंवा तर खराब झालेला असेल किंवा तर काढून टाकण्यात आलेला असेल तर असे केसेसमध्ये डॉक्टर कोणते टेक्निक सजेस्ट करतात. तसे केसेसमध्ये डॉक्टर IVF सजेस्ट नाही करत, बिकॉज IVF मध्ये सुद्धा बेबीला तर स्वतःच्या बॉडीमध्ये ग्रो करावं लागेल. तर याचा आन्सर आहे बी, सरोगेसी. क्वेश्चन नंबर 23. when more than 2 sperm enter into the body of single ovum it leads to. जर 2 स्पर्म आले तर बेबी कसे होतील, ट्वेन्स बेबी होतील, म्हणजे जुडवा बाळ होतील. थ्राइन्स बेबी नाही होणार, फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल चाइल्ड होईल पण 1 नाही होणार, 2 बेबी होतील. पॉप्युलेशन ऑफ इंडिया इन 2021 वॉज. तर इंडियाची पॉप्युलेशन 102,86,10,328. 102,86,10,328. It was in the 2001 Indian population. Next, during the IVF technique, sperm are preserved or stored until fused with ovum. IVF टेक्निक मध्ये इन विट्रो फर्टिलायझेशन मध्ये स्पर्म जिथपर्यंत ओवम सोबत फर्टिलाइज आपण नाही करत तिथपर्यंत आपण त्यांना प्रिझर्व करतो किंवा स्टोअर करतो. तर कशामध्ये स्टोअर करतो आपण, स्पर्म बँक मध्ये करतो. So this is guys 25 questions from the chapter number 3, life process in living organism. Thank you so much.